அட்டாக் ஆன் டைட்டன்ல ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்கு. என்டையர் ஸ்டோரியவே சம்மரைஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு சென்டென்ஸ் தான் அது. ஃபைட் ஃபைட் ஃபைட். எரனேகரோட ஃபுல் லைஃபையுமே இந்த வேர்ட்ஸ் தான் டிரைவ் பண்ணுச்சு. ஃப்ரீடம்காக ஃபைட், ஹியூமனிட்டிக்காக ஃபைட், ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்காக ஃபைட் அண்ட் ஈவென்ச்சுவலி இந்த என்டையர் வேர்ல்டுக்குமே எதிராக ஒரு ஃபைட். ஆனால் இங்கே தான் ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்ச் பார்ட் நம்மளுக்கு கிடைக்குது. ஒவ்வொரு தடவை எரன் ஃப்ரீடம்க்கு க்ளோஸராக போன மாதிரி தெரியும். ஆனால் ஆக்சுவலி அவன் ஃப்ரீடமை விட்டு இன்னும் தூரமாக தான் போயிட்டு இருக்கான். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற கொஸ்டின் என்னன்னா, எரனேகர் வேர்ல்டோட ஃப்ரீயஸ்ட் மேனா இல்லை ஃப்ரீடமோட பிக்கஸ்ட் ஸ்லேவா? ஸோ அட்டாக் ஆன் டைட்டன் பற்றி பேசும்போது மோஸ்ட் டிபேட்ஸ் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா, வாஸ் எரன் ரைட் ஆர் ராங்? ஷுட் த ரம்பிளிங் ஹேவ் ஹேப்பன்ட்? ஷுட் இட் ஹேவ் பீன் ஸ்டாப்டு? ஆனால் ஹானஸ்ட்லி இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் செகண்டரியாக தான் இருக்கு. பிகாஸ் அதை விட பெரிய கொஸ்டின் இருக்கு. A question that sits at the center of the entire story. Was Eren ever free? Think about it. As a child, he dreamed about the world beyond the walls. As a soldier, he fought titans for freedom. And as a founding titan, he literally held the power to reshape the world. Yet by the end of the story, Eren looks less like a conqueror and more like a prisoner. A prisoner of memories, a prisoner of destiny. Maybe even a prisoner of his own nature. So இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறோம் how a boy searching for freedom slowly become trapped by the very thing he desired most. And why Eren Yeager might be one of the most tragic characters ever written in anime. The boy who hated cages. Erenoட ஸ்டோரி ஸ்டார்ட் ஆகுறது டைட்டன்ஸோட இல்ல, ஃப்ரீடமோட. Before the colossal titan, before the survey cock, before the attack titan, there was simply a boy staring at a wall and wondering what was beyond it. And அதுதான் எரனோட பியூரஸ்ட் வெர்ஷனும் கூட. A boy who couldn't touch the limits. Most people walls சேஃப்டின்னு பார்த்தாங்க, ஆனா எரன் அதை ஒரு பிரிசனா பார்த்தான். And இந்த டிஃபரன்ஸ் தான் இம்பார்ட்டன்ட் கூட. Because freedom wasn't something Eren learned, it was something he was born with. Even as a child, அவனோட biggest fear death இல்ல, confinement தான். Being told where he could go, what he could do, how he should live. ஆனா that freedom obsession would soon collide with tragedy and அதுதான் everything change பண்ணிடுச்சு. The first time freedom died. Shiganshinaவோட fall Attack on Titanோட biggest tragedy இல்ல, எரனோட சைக்காலஜிக்கல் பர்த்னு சொல்லலாம். பிகாஸ் அந்த நாள் வரைக்கும் ஃப்ரீடம் கியூரியாசிட்டியா தான் இருந்துச்சு. ஆனா அந்த நாளுக்கு அப்புறம் ஃப்ரீடம் ரிவெஞ்சா மாறிடுச்சு. His mother's death didn't just break his heart, it rewrote his entire worldview. Suddenly the world wasn't something to explore, it became something to destroy. Titans eliminate பண்ணனும், enemies exterminate பண்ணனும், obstacles erase பண்ணனும். நோட்டீஸ் பண்ணுங்க, young Eren never dreams about creating something, he dreams about destroying whatever stands in his way. And in the mindset of the later rumbling foundation அமையுது. The seeds were planted long before Marley, long before future memories, long before founding Titan. The weight of infinite memory. இப்போ நம்ம அரைவ் பண்றது எரனோட பிக்கஸ்ட் கர்ஸ்க்கு, the attack titan. At first glanceல இது பவர் ரொம்ப கூலா தெரியும். ஃபியூச்சர் மெமரிஸை பார்க்க முடியும், ஃபியூச்சர் இன்ஹெரிட்டர்ஸோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஃபீல் பண்ண முடியும். ஆனா சைக்காலஜிக்கலி பாத்தீங்கன்னா இது நைட்மேர். இமேஜின் பண்ணி பாருங்க, நாளைக்கு நடக்க போற விஷயங்களோட ஃபிராக்மெண்ட்ஸ் உங்க மைண்ட்ல ஆல்ரெடி இருந்தா ஃபியூச்சர் அண்ட் பாஸ்ட் மிக்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா டெசிஷன் எடுக்கிறதுக்கான மீனிங் என்ன, சாய்ஸோட வேல்யூ என்ன? அண்ட் அதுதான் எரன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணான். கிராஜுவலி he stopped living in the present because his mind was constantly being pulled toward a future he had already seen. And that's where the tragedy begins. The boy who wanted freedom starts realizing his own future may already be decided. The man who saw tomorrow. Marley arc வந்த எரன் சீசன் 1 எரன்ல in fact he barely feels like the same person. Quite detached, emotionally distant, almost hollow இருக்கும். Many fans இத மெச்சூரிட்டின்னு பார்த்தாங்க, ஆனா சைக்காலஜிக்கலி பாத்தீங்கன்னா இது something darker இருக்கு. Because Eren now understands something nobody else does. His enemies aren't monsters, they are humans. Children, families, ordinary peoples, exactly like the people inside the walls, and yet he still walks toward genocide. Think about how terrifying that is. Most villains dehumanize their victims, Eren doesn't. He understands them completely and still chooses destruction. That level of cognitive dissonance could destroy most minds, which is why Marley Eren often feels emotionally numb, not because he stopped caring, but because caring become unbearable. The slave of freedom. This is the heart of the entire story. Because Attack on Titan presents us with a paradox. Eren fights for freedom. Every action, every battle, every sacrifice, everything points toward freedom. And the more freedom he chases, the less free he becomes. Think about it. As a child, he was a slave to hatred. As a soldier, he was a slave to revenge. As an attack titan, he has become a slave to the future. And as the founding titan, he becomes slave to the path he believed was inevitable. Which creates a terrifying question. What if Eren never escaped his chains? What if the chains simply changed shape? Because maybe Eren wasn't a slave despite his chasing freedom. Eren became a slave because he chased freedom. The rumbling. Freedom or madness? நம்ம இப்போ மோஸ்ட் கான்ட்ரோவர்ஷியலான ஒரு மொமெண்ட் ரீச் பண்றோம். The rumbling. இது லாஜிக்கா, இன்செனிட்டியா, இல்ல ஃப்ரீடமா ஆர் சரண்டரா? From Eren's perspective, the answer was simple. If the outside world wanted paradise destroyed, then destroy the outside world first. Brutal, horrific, unforgivable, but internally consistent இருக்கு. And that's what makes Eren so fascinating. He's not a madman screaming nonsense. He's a rational person following a horrific conclusion. A conclusion built from trauma, fear, future memories, and desperation. But even here, the story keeps asking one question. Did Eren choose the rumbling or did the future choose Eren? Because if the outcome was already seen, how much agency did he truly have? The skeleton of a broken mind. ஒரு டீடைல நம்ம எல்லாருமே ஓவர்லுக் பண்றது என்னன்னா, எரனோட ஃபவுண்டிங் டைட்டன் ஃபார்ம் தான். Look at it. It's not heroic,
not majestic, not divine. He's a giant skeleton, a walking corpse, a monstrous spine dragging itself across the world. Symbolically, that's brilliant because by this point, almost everything human inside Eren has been stripped away. Joy, peace, normalcy, hope, all sacrificed. Only the mission remains. The body itself reflects his mind, a person reduced to purpose, a man carrying freedom so obsessively that he loses himself in the process. Did Eren ever reach the scenery? Throughout the story, Eren keeps mentioning a mysterious scenery, something beyond the walls, something beyond suffering, something worth reaching. And eventually he sees it, the endless horizon, the open sky, the world he always dreamed about. But here's the tragedy kuda. When he finally reaches it, he's standing on a mountain of corpses. The freedom exists, and adukana cost anga exists. And suddenly the audience is forced to ask one thing: was it worth it? Because freedom obtained through destruction carries its own prison, the weight of what was lost. The final tragedy of Eren Yeager. Maybe that's why Eren remains such a powerful character, because he is not purely a hero, purely a villain but a warning. A warning about what happens when a beautiful idea becomes an obsession. Freedom is beautiful, necessary, human, but when pursued without limits, even freedom can become tyranny. And that's exactly what happened to Eren. The boy who wanted to see the world eventually became the reason the world disappeared. So Eren free ana? The answer may be both yes and no. Yes in solradhu enna because he never stopped moving toward the future he desired. But no yes solrona because every step he took brought him closer to a destiny he couldn't escape. And that's what makes Attack on Titan such a tragedy. It's not a story of a hero becoming a villain. It's the story of a man chasing freedom so relentlessly that freedom itself became his cage. The boy who hated walls spent his entire life trapped inside invisible ones. Hatred, destiny, memory, and finally his own nature. So video final la. So unga opinion enna? Eren was truly free nu nambringla? Illa Attack Titan oda memories dhaan life decide pannucha? And was the rumbling an act of freedom or surrender? Comment la solunga. Innum indha mari deep funny philosophy psychology breakdown venna TF video subscribe pannunga because inga anime just paaka mattum maatom purinjukko this is TF video and season nenichukon. 何にも変わってねえなお前は。何にも